Ah. Wir sind online. Hallo, willkommen zu einer Nicht-Nachtschicht mit Mass Effect. Dafür hat es ja jetzt auch 2 Tage ausgesetzt. Aber wir sind immer noch genau da, wo wir zuletzt waren. Auf Noveria, wo wir auf den Spuren von Liaras Mama unterwegs sind. Matriarchin Benesia, die hier irgendwas für Saren erledigt. Und dementsprechend habe ich jetzt auch zuletzt ja Talia gegen Liara ausgetauscht, damit wir ein persönliches Verständnis für die Frau Benesia mitbringen. Aber Garrus ist immer noch dabei, weil es hier ja tatsächlich um Ermitteln geht und das mir sinnig erscheint. So. Aktuell sollen wir bei Synthetic Insights etwas für den ehemaligen Besitzer oder den aktuellen Besitzer von Synthetic Insights machen, der hier von den Gastgebern daran gehindert wird, wichtige Dinge zu machen. So. Wir müssen Hanshan, wo wir gerade sind, verlassen können. Und dafür haben wir ein Angebot von Lorik Queen. Wir sollen für ihn Beweise, die er gegen Administrator Annulés hat, das ist der Salarianer, der hier das Sagen hat, vor dem Zugriff von Annulés Leuten schützen. Gucken wir mal, ob das in ein ungewolltes Feuergefecht ausbricht. Oh, hallo Ben. Für dich ist es schon spät. Ich würde jetzt sagen, hier im Norden haben wir halt länger was vom Tag im Sommer. Es fühlt sich nicht an wie Sommer, aber offiziell halten wir ja jetzt langsam auf den längsten Tag zu. Noch einen Monat. Und immerhin merkt man dass die Tage länger werden, wenn schon sonst nichts. So, ich glaube, wir müssen da unten lang. Hier geht es rein theoretisch zur Garage, wo wir uns einen Leih-Marco quasi holen können. Da dürfen wir aber aktuell nicht hin. Weil wenn wir hier abbiegen, dann kommen wir zu Synthetic Insights. Kurios. Wie kommen wir denn da sonst rein? Wahrscheinlich kommen wir auch hier an der Wache nicht vorbei. Spectre, right? Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for Maego's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Annulés or the managers. If you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm. Security tracks card use. I have to go. Ben fragt, ob wir hier auch so mächtig Sturm haben. I'll be here. Hatten wir gestern? Heute regnet es einfach nur die ganze Zeit. Gibt es irgendwie einen anderen Weg da rein? Was passiert, wenn wir versuchen, hier durchzugehen? Access to the garage is restricted. I'm on Citadel business. I need to leave this station. If you want to enter the garage, you need authorization for Mr. Annulés. No exceptions. I'm sorry. Okay, wir sollen die Sachen... Ich dachte, wir müssten dazu Synthetic Insights selber. Was sagt denn unser Journal dazu? Nichts genaueres. Wir können ja nochmal bei Annulés vorbeischauen.
I am in the middle of 9 things, all of them annoying. What do you want now? Why is Synthetic Insights closed? I have placed Laura Keene, the manager of the Hanshan office, under internal review. I cannot comment further at this time. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Okay, der hilft uns nicht weiter. Reden wir nochmal mit Lorikin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich vergessen habe, wo wir hin sollten dafür. Ich weiß aber auch nicht, wo das hier noch sein soll. Aber gehen wir noch mal ins Hotel. War ja hübsch da. Fahrstuhl fahren. Herr Keen, ich komme nicht in Ihre Firma. Helfen Sie mir. Back again. What can this old Turian do for you today? I've been thinking over your difficulties with Annaleas. Indeed. So if I help you, you'll help me. Yes. You need to get into the garage. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Why didn't Annaleas cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nathak. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Annaleas' thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Okay. Offensichtlich waren wir das letzte Mal in dem Gespräch nicht bis zu diesem Punkt gekommen. Und gleich ist die Musik wieder weg. Wunderschön betonierte Zukunft. Das Wetter draußen ist auch toll. Guck mal, Schleswig-Holstein. Wir joggen. Nochmal durch die Anlage. Aha, jetzt geht's. Freeze! Hanshan Security. This office is sealed. Lorik Keene gave me a pass in. Keene? Are you working for him? He's under investigation. Annaleas is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Annaleas has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Look out! Ja, das hat ja lange vorgehalten. I will destroy you.
Kann sich meine Waffe mal wieder erholen? Das ist zugegeben auch alles nicht so herausfordernd. Okay. Jemand namens Gareth hat nach Informationen zum Verschwinden seines Frachters gesucht. Das offensichtlich aufgebaut wurde. Aber das war, glaube ich, noch gar nicht mal die Information, die ich wollte. Wahrscheinlich muss ich erst das Feuergefecht beenden, damit ich hier regulär vorgehen kann. Perimeter clear. So. Jetzt soll ich hier eigentlich meine Sachen, meine Informationen irgendwie rausholen können. Aber dieses Ausrufungszeichen ist einfach hier mitten im Raum. Da müssen wir da von der anderen Seite ran. Nein, das ist Laura Keens Büro gewesen. Wo muss hier ein flackernder Schalter? Oder vielleicht habe ich das tatsächlich jetzt damit schon geschafft. Was sagt denn unser Journal? I think we're done here. Okay, jetzt muss ich auch noch eine Tür knacken. Ja, das bringt auch nur weiteren Kram. Ich habe das Gefühl, das hätte man alles eleganter lösen können. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir auf dieser Ebene nochmal nachschauen müssen. Ich bin mir auch nicht sicher, warum die Leute direkt wieder auf mich gefeuert haben, nachdem wir gerade erst überredet hatten, nichts gegen uns zu tun. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. You have me at a disadvantage, Miss... Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Annaleus would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off-duty, breaking the law for bribe money. I didn't want to fight them. They fired first. Well, I think we're done to rip you to pieces. Okay, Garrus ist zu Boden gegangen. Das können wir aber ändern.
werden wir wohl runterlaufen müssen. Lauf, Shepard, lauf! Lauf, Shepard, und finde die Treppe nicht. I will destroy you! So. All targets eliminated. So, geht allen wieder gut. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Analaeus' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Okay. Jetzt würde sie wahrscheinlich uns irgendwas im Austausch gegen die Informationen anbieten. Mal gucken, wer sympathischer ist, wer mir mehr bringt. Shania The Magi schreibt, ich habe 4-mal neu gestartet, bis mir meine Shepard auch in-game gefallen hat. Das kann ich verstehen. Ich habe da aber auch irgendwie die Einstellung, ich mache es ungefähr so, wie ich es mir vorstelle. Und dann gewöhne ich mich im Laufe dran. Aber ich hatte auch schon bei Spielen von BioWare den Effekt, dass ich mich nicht mehr gewöhnen konnte an das Gesicht. Ich glaube, bei Dragon Age 3, bei der Dragon Age Inquisition, hatte ich tatsächlich diesen Effekt, dass ich mir ein Gesicht gebaut hatte, wo ich nicht geprüft habe, aus welchen Winkeln es wie aussieht. Und das dann halt immer im Dreiviertelprofil gezeigt wurde und ganz furchtbar war. Viel zu viel Wangenknochen, viel zu hohlwängig. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Novaria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Analaeus' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. I thought corruption was the rule on Novaria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Analaeus is driving customers away. You work for Analaeus. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keen's testimony and records are everything I need to prove Analaeus' guilt in one package. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Analaeus is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. All right. I'll talk to Keen and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. So, und dann versuchen wir jetzt Keen zu überreden. Ich bin aber ziemlich gut im Überreden. Warte, wie gut sind wir eigentlich aktuell im Überreden? 8 von 10. Nein, 10 von 12 sind wir gut in dem Überreden. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? Metal 5001 schreibt, magst du die deutsche Sprachausgabe von Mass Effect nicht? Und vorher hat Ryan Schink geschrieben, du hast Jahre dabei, ich liebe ihre englische Synchronstimme. Bei mir liegt es eher tatsächlich, wie Ryan das sagt, ich mag einzelne von den Stimmen im Englischen einfach lieber.
Ich finde die deutsche Synchronversion nicht schlecht, so viel ich von ihr mitbekommen habe. Ich habe meistens auf Englisch gespielt. Aber ein paar von den Sprechern mag ich im Englischen einfach wirklich, wirklich sehr, wie zum Beispiel Garys Stimme und auch Liaras Stimme. I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analeas. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Everyone on this station is chafing under Analeas' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board is investigating Analeas. They'll be more angry at him than at you. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well, I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Dann laufen wir jetzt wieder durch die Gegend, weil sie ist, während wir geredet haben, wahrscheinlich den Rock gerafft und die High Heels ausgezogen, einmal durch die ganze Anlage gerannt und wird jetzt gleich wieder bequem in ihrem Büro sitzen. Und ja, wie vorhin angemerkt wurde, es sieht durchaus einigen modernen Hörsaalgebäuden ähnlich. Die Uni Münster hatte auch einen Hörsaalkomplex, der mehr oder weniger den gleichen Stil aus glattem und geriffeltem Beton hatte wie Noveria. Frau Brasini, wie sind Sie schnell hierher gekommen? Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. So, how about getting me into the garage? While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest! You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. So, das hätten wir erledigt. Kommt, Yara, Garrus. Liebe Alien-Freunde. Wir joggen jetzt wieder gemütlich in Richtung Garage. Oh, ja, und diesen Umweg bin ich vollkommen absichtlich gelaufen. Nicht, weil ich mich vertan hätte. Hallo, Lily Hierax. Tschüss, Lily Hierax. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. So. Oh, nein. See, these are what the matriarch had in the crates. Wow, Raketen. Geh in Deckung, Frau. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Und schießen tut's ja auch nicht. Ich habe einen... Jetzt. Bug.
Okay, Fitcher, wo bist du? What are these things? Fan out and secure the area. No one gets in or out. Hallo, Frau Matsu. Ich erkläre Ihnen mal, was Geth sind. What did you do here, Commander? Me? I'm the victim here. The Geth attacked us. Geth, you expect me to... Where did they come from? If I were to guess, the matriarch packed them in the shipping container she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia-sama's containers were packed with these things, there are many more out there. I need numbers, Captain. A dozen? 100? Dozens, at least. They're machines. You could pack them tightly. I must report to the executive board. If word gets out about loose Geth, there may be an investor panic. Shania the Magi fragt, habt ihr Star Trek PK geschaut und auch sofort an Mass Effect gedacht? Ja, ich stimme Vogris im Chat auch absolut zu. Also vielleicht nicht 1:1 Kopie, aber doch mit einer gewissen leichtfüßigen Dreistigkeit direkt geklaut, was an Plotpoints bei Mass Effect wichtig ist. Es war schon... Aber soweit ich das verstanden habe, in irgendeinem Review-Video dazu hieß es, dass die Produzenten, die hinter der Serie stehen, gerne mal bei Videospielen sich Sachen leihen. Merkt ja keiner. Gaming ist ja so eine Nischensache. Oh, praktisch. Die Garage, in die ich nicht rein durfte, hatte schon mein Auto. So. Ja, offensichtlich habe ich den Parkservice geplatzt. Oh, stimmt. Ich muss gerade an Mass Effect Andromeda denken, wo es auf den kalten Planeten man immer von einem Heizpilz zum nächsten joggen musste, damit man ja nicht erfriert zwischenzeitlich. Auf einmal ein Gegner. Vielleicht bin ich doch froh, dass ich den Marco und keinen anderen Wagen bekommen habe.
Hübsch ist es hier schon. Wenn man sich mal hier umschaut. Mit dem Schneesturm da draußen. Ah! Und den Raketen, die einschlagen. Tinara fragt, wie die Neuauflage bisher so ist. Ziemlich nah am Original, wie erwartungsgemäß. Hübscher. Im Kampf, ich würde weder sagen, besser noch schlechter, sondern halt teilweise anders. Ich habe das Gefühl, sie haben die Hitboxen überarbeitet. Und das Zielen. Und manches erscheint dadurch leichter, aber dafür gibt es ein paar Bugs, an die ich mich nicht erinnern kann aus dem originalen Spiel. Wie eben das, wenn man irgendeine Fähigkeit angewandt hat oder sonst irgendetwas, auf einmal die Waffe einfach nicht mehr schießen will. Und nicht, weil sie gehackt wurde oder so, sondern einfach, weil die Maustaste nichts mehr macht. Aber die Gesichter sind natürlich deutlich besser. Die haben einen ordentlichen Lift bekommen. Und das finde ich einen entscheidenden Beitrag zu der Verbesserung. Weil man eben so viel Zeit damit verbringt, den Leuten ins Gesicht zu schauen während der Dialoge. Patriarch Ebenezer hat echt eine Menge Gepäck dabei gehabt. Tinara fragt, welche Waffen ich spiele oder welche Fähigkeiten. Ich spiele Techniker. Das heißt vor allen Dingen Pistolen, Hacken. Ich schätze, jetzt werden wir aussteigen müssen. Okay, Garrus. Einziger Befehl an dich, nicht sofort umfallen, bitte. Oh, ich mag diese unheimliche Musik sehr. Okay. So, jemand ist hier direkt um die Ecke. Jetzt nicht mehr. Wow. Man sollte nicht direkt in Raketen reingucken, ich verstehe es ja. Oh shit, Krogana. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual Intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online. Danke, Garrus. Was tippst du, wo sind die Reaktoren?
Hallo? Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Okay, im Deck ist noch Security. Metalhead 5000 schreibt, ich bin ein Fan eurer Pace und von dir mal. Dankeschön. Wow. Frau Shepard, gehen Sie bitte in Deckung, weil ich möchte, dass Sie in Deckung gehen. Danke. Leute, da schwebt eine Waffe in der Luft. What was that? Animals, wind. This place is in bad shape. Oh, ja, dieses Krustentier. Xenobiology is not my field. Maybe someone in the labs knows. Das ist das letzte Mal. Den Transporter werde ich nie wieder verwenden. 3 Verschwendungen wurden im mazedonischen System in einem Monat allein verloren. Die sind zu doof oder zu langsam. Okay. Nebenauftrag wahrscheinlich im Mazedonien-System. Gehen Dinge verloren. Jetzt ist vor allen Dingen doch interessant, was krabbelt hier rum? Und warum spuckt es sich mich mit Säure voll? Gravitationswaffen. Nester fragt, ob Mháire in Form von Maria ist oder eine andere Herkunft hat. Exakt das. Wow! Wo kamst du denn her? Mháire ist die irische Variante von Maria tatsächlich. Das ist nichts Besonderes. Nur eine kuriose Schreibweise. Perfekt. Das heißt auch nicht, dass ich in irgendeiner Form irgendwie irische Vorfahren hätte, sondern mein Vater mag Irish Folk und hat seine Kinder nach seiner Lieblingsband benannt. Au. Heilen wir mal Garrus. Der sieht ganz grün. A backup power Schnabel aus. It must be from the station's mainframe. Critical
Startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Das ist überhaupt nicht gruselig. Okay. Ah, ich verstehe. Türmchen gebaut. It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? Ist eine direkte Nachfahrin von Clippy. Oracle of Death. Ah, genau, Tower of Hanoi oder Babelturm. Das ist nicht das neueste Rätsel. You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mháire. May I ask your name? Commander Shepard. I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you have unleashed to sleep. What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation tube breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent. Das klingt alles nicht gut, aber auch sehr vage. What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Why were you taken offline?
In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. They kill you if something goes wrong? My systems are permanently disabled. To be killed, I would need to be alive. I am merely a database program. Okay. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment. Wo geht's hier hin? Zum Dach. Zur Bahn. Zum Reaktor. Zur Cafeteria. Procedures. Manual restart required. Also wir müssen zum Reaktor. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Now entering main reactor. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Danke für das Abonnement, Doc Michi. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Jamming ist nie gut. User alert. Landline connections are disabled. Ja, meine Waffe war gehackt. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Creepy! User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. The AG3 fuel line's cut. Sehen wir das überhaupt nicht aus? Und wieder funktioniert meine Waffe nicht, nachdem ich eine Fähigkeit eingesetzt habe. Das häuft sich gerade. Okay. Das war gar nicht meine Absicht, Entschuldigung. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Tina schreibt, ich bin skeptisch, in einem Reaktor rumzuschießen, aber ich bin ja auch kein Weltraumdude. Ja, ich hoffe mal, dass die ziemlich gut gepanzert sind, diese Reaktoren.
User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams So, are sorry, ich muss offline. kurz etwas offscreen machen. Wo bin ich hier? Was passiert hier? Angeblich geht der Raum hier weiter, tut er aber nicht. Ich habe das Gefühl, das hier ist eher so... Hey. Okay, hier können wir noch... Nee, von hier kamen wir. Welchen Sinn ergibt dieser User Raum? alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Das ist alles nicht von hier aus erreichbar. Und das haben wir so weit angebracht, wie wir es anmachen konnten. Okay, ich schätze, wir müssen hier wieder raus und dann woanders weitere Probleme lösen. Journal, was sagst du dazu? Ah, auf dem Dach. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Ah! Das war zugegend überraschend. So, wir müssen aufs Dach. Nein. Kommen wir hier vom Reaktor. Das heißt, wir gehen nochmal durch den Kern von Mháire. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Gubendorf wird nicht einfach, sagt Ari the Fox. Dann speichern wir doch mal. Wechsel zur Pistole. Disabled. Passenger trams are offline.
Ich könnte mit wollen echt schnell werden. Okay, das war auch alles. Tschüss, Ben. Die Haare ist noch vergiftet. So. Kommen aber auch immer irgendwo aus der Decke. Ich höre es ja auch schon wieder kreischen und quietschen irgendwo. Now entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. Das heißt so viel wie Monster unterwegs. Bitte steigen Sie nicht in die Bahn ein. They're locked in. The door could be finessed. Meine Electronics-Fähigkeiten sind zu niedrig, aber ich habe gerade einen neuen. So, ist meine Elektronik jetzt immer noch zu niedrig? Control group, loosen them. They're in... Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Get out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? He must have felt there was no hope of surviving, that killing himself would be easier. So, jetzt leveln wir den Rest noch. Wir können ja mal schauen, ob wir noch besseren Krams haben. Wow. Das sieht doch sexy aus. Ja, wir haben nicht so viel an Rüstungen. Aber wir könnten ihr ein solares
7 statt Solaris 1 geben. Ich glaube, sie verwendet dann auch noch Pistolen. Dann ist Dinger 6. Ja, da haben wir aktuell nichts Besseres. Garrus, haben wir ein besseres Sniper-Rifle für ihn? Ja. Okay. Wenigstens Grundlagen ein bisschen aufgebessert. Okay, das will mir jetzt nicht mehr schnell speichern. Dann speichern wir. Ah, ich kann nicht speichern, weil ich noch im Kampf bin, offiziell. Wow! So. Da ist die Bahn. Was soll schon schief gehen? Departing Central Station. Destination, Rift Station. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Alles sehr einladend hier. Ein Captain J. Ventralis oder eine Captain J. Ventralis will nicht, dass wir in die Hot Labs gehen, wo ja der Ausbruch begann. Aber wir können hier hin. Wo auch immer das ist. Da ist Captain Ventralis. Stand down. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work at train's controls? Hell if I know. I'm not assuming any goddamn thing. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name's Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. We've never seen anything like them. What do you know? I'm no xenobiologist. They're fast, vicious, and there's a hell of a lot of them. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. Anubis fragt, ob Mháire schon auf Ferus war. Ja, Ferus habe ich schon erledigt. I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. It can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice.
Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. We've got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen. I'm not sending my people down there. It's too dangerous. You understand? Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from the outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. Danke für I've Ihre got Meinung. work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Tja. Captain Petralis, wir gehen dann wieder. Weil- Okay. Oder geht es an ihm vorbei hier noch weiter überhaupt? Leute, geht auch mal aus dem Weg. Thanks for the help. Every few hours a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Ja, okay. Können wir es mal kurz verarzten lassen. Vielleicht können es die Wissenschaftler sagen, was sie hier gemacht haben. Where did they come from? Were they in the lab? I never went in the high security areas. Baracken. Quarantine Lab. Secure Lab. Also, soweit ich weiß, muss ich hier. What? Do you know Matriarch Benezia? Why ask me and not your friend? Because I do not know anything about the matriarch. Then why would I? Weil sie hier war. You seem less upset about this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Ja, gut. That's all for now. Then I will return to my meditations. What do you want? I didn't mean to bother you. No, you did nothing wrong. I'm just distracted. What happened to these people? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mháire, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mháire in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature, but there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species.
Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. It doesn't matter how safe you make it. Biological weapons are illegal. Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. There's a reason the Citadel conventions forbid bioweapons, Doctor. I didn't expect you'd understand. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. Talk to you later. I hope you can do something. Okay. Nebenquests ahoy. What? No! Sorry. I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ayalis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. What do you know about the hot labs? Nothing. I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. Is he in the medical ward? No, he's staying in the science team's quarters. Be gentle with him. He had a trying experience. Okay. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Medical bay. Das ist das Secure Lab. Sondern das Quarantine Lab wegen der Probleme mit dem Gift. Aber wir können ja hier mal kurz rein, ob hier die Wissenschaftler sind. Warning. Watchdog protocol is active. Hier wollen sie uns erstmal nicht reinlassen. Okay. Das heißt, wir reden jetzt erstmal mit dem Captain, dass er uns in das Quarantäne-Ding lässt. Oder ist Handler in den Baracken? Da sind Geräusche im Eis und in der Wand. Das ist echt unangenehm. I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. Dr. Cohen says there's no risk of contamination. All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. We'll run a full scan before I'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Those are reasonable precautions. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. I've got work to do. You and me. Dieses Metallstück ist sehr aktiv. Ja, lass uns wieder gehen, das nervt. So, Quarantäne ist hier direkt links.
Metalhead schreibt, ich habe mich auch mega gefreut über die Elko-Gruppe. Wir haben ein Mass Effect Rollenspiel, also Pen and Paper Rollenspiel gespielt. Und die Gruppe hat mit 4 Elko als Charakteren gestartet. Es hat nicht so sich immer durchgehalten, aber es hat tierisch Spaß gemacht. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? That's preposterous. Wir haben bisher nur im Hintergrund gehört, dass es mal einen Rachni-Krieg gab, in dem die Kroganer eingesetzt wurden. Where did they come from? They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane. Danke für das Abo, Ursus Explicatoris. I need to know everything about the Rachni. I told you all I can. We brought the Rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. How can I get into the maintenance area? A team lead would have access. Like Dr. Cohen. He's in the medical bay. Could Matriarch Benezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who? Doctors on Muir. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram, and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. I closed the door. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. I'll be leaving now. Helft mir. Geht nicht. Tschüss. So, muss ich von hier aus weiter? Okay, also ich brauche offensichtlich noch von dem Doktor tatsächlich erst nochmal den Zugangscode hier. Also nochmal zurück. Reden wir nochmal mit dem Arzt. Yes? I need to get into the maintenance areas. I have a pass, but there's nothing back there. Just snow. Well, snow and maintenance access. Things are gonna hit the fan in this place. Slip me the card and I'll keep your team safe. I have your word on that.
Just don't tell the guards. They're twitchy enough. Talk to you later. I hope you can do something. Und wieder zurück. Es muss Spaß machen, hier zu arbeiten. Ständig Aufzug fahren. Ständig die gleichen Gänge entlang laufen. Und dann auf einmal von eigentlich ausgestorbenen Aliens in Stücke gerissen werden. Okay. Wir wollen jetzt nach links. You're not part of the crew. I have Ventralis' permission to go in there. Yeah, he radioed. He also said you have to prove you're not contaminated to get out. You got a death wish? You should stand watches on the barricade. Ah, ich habe vorhin die Tür verwechselt. Your mission ends here, Shepard. Ambush. You're a sleeper agent for Venezia. I was ordered to eliminate you should the opportunity arise. And here you are, trapped in this lab. Weapons free! Okay, wir müssen sie dämpfen. Ging doch. Das war nur noch mal eine Anleitung. Mehr Krams. Medical Kit kann ich brauchen. Looks like that Asari doctor killed the guard. Und jemand anders hier hat darauf reagiert? They came out of there. You mean the inorganics the Asari had with her? Venezia brought them with her. Hallo Dex. Guten Abend. I'll be leaving now. Yeah. Okay, bringen wir eben noch einmal, Entschuldigung, Gänge rauf und runter, die Heilung. Zum Arzt. Ich glaube, ich kann jetzt von 2 verschiedenen Seiten an die Hot Labs ran, wenn ich das richtig verstanden habe. Is that the cure? You did it? That Asari scientist, the one in the mess hall, she just tried to kill us. Alestia? That's unbelievable. I don't know much about her. She arrived a month ago. One of the shareholders pulled strings to get her here. Let me guess. Saren the Spectre. Yes. I think that was the name. I don't pay attention to the other research teams. Look. The guards? They've been more on edge since you got here. I think they were expecting you. And there are more labs in the back. The guards won't even let me back there. Just people with clearance. Thanks for the warning. Here's the cure. Let me see that file. An extension on Phelps' work?
I thought he was on the right track. I can't thank you enough. That... Oh, God, what a cliché. You saved their lives, do you know that? Could you spare a few medical packs? They're worth their weight in gold up here. You didn't get these from me. Ventralis wanted them saved for his people. I need to administer this. Thanks again. Allerdings glaube ich, war ich schon. Plus 24 Paragon. Ich bin so gut. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment to sell. Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventralis. Oh Gott, ich muss das alles mal... Ich glaube, alles, was eine 1 dahinter stehen hat, können wir wegpacken. Oh, hab ich viel Geld. Okay, das wird jetzt ein bisschen langwierig. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, am schnellsten ist es, wenn wir wieder durch die Quarantine Labs gehen, jetzt wo wir den Zugang haben. Und das war da vorne. So, orientiert. Wenn ich mich einmal im Kreis drehe in dem Raum, weiß ich nicht mehr, wo ich hergekommen bin und wo ich hin muss. Einmal speichern und los geht's. Was für eine schöne Eishöhle. Sniper Rifle Tandem. Das heißt, wir müssen hier jetzt rechts lang.
Oh. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told her about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been stricter with her. Okay, wir müssen sie auf jeden Fall dämpfen. Okay, nein, Dumping ist noch nicht wieder. Das können wir machen, das können wir machen. Schauen, dass wir Schilde überladen. Okay, hier sind noch mehr Gäste unterwegs. Hat sich der gut verschanzt. Gerade macht mein Team seinen Job ganz gut. Muss doch auch mal laufen. Oh, hallo Schlachtbrüder. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. The Rachni didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. So you could turn on me again? Yes, but it would not be my will, Shepard.
People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size, and its power is extraordinary. Sovereign's not like other ships. Where did it come from? I cannot say. The Geth did not build it. Its technology is far more advanced than that of any known species. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. How does something that big go missing? 4,000 years ago, a star nearby went supernova. The shockwave propelled the relay out of its system, but did not damage it. Its precise vector and speed are impossible to determine. As millennia passed, the nebula created by the nova enveloped the relay. It is difficult to find any cold object in interstellar space, particularly something swathed in hot dust and radiation. Someone on Noveria found it? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. Why does Saren need the Mu relay? He believes it will lead him to the conduit. I would tell you more if I could, but Saren did not share his counsel with me. I was merely a servant to his cause. How did the Rachni find it? They searched, patiently. They are territorial creatures, driven to close any possible way into their systems. You can still make it right. Give me the information. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. You should. Mother! Don't leave! Fight him! You've always made me proud, Liara. Die! Wow. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe zu spät auf Heilung gedrückt. So, ich hoffe, dass es uns da wieder reinsetzt. Okay, wir müssen auch sie dämpfen. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Metagel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Mother! Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a...
This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Matriarch Benezia war übrigens auch ein Grund, das Spiel. Gut, der Hauptgrund, dass wir das Spiel auf Englisch streamen, ist, dass wir in der Community rumgefragt haben und sich dafür ausgesprochen wurde bei einer Abstimmung. Aber das war Marina Sirtis in der englischen Version. Und das ist schon ziemlich geil. Musics? What? Your way of communicating is strange. Flat. It does not color the air. When we speak, one moves all. We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. I don't understand. Why are your children killing people? These needlemen, they stole our eggs from us. They sought to turn our children into beasts of war, claws with no songs of their own. Our elders are comfortable with silence. Children know only fear if no one sings to them. Fear has shattered their minds. I understand. A child left alone in a closet until she is 16 would not be sane. If you're sure they can't be saved. It is lamentable, but necessary. Do what you must. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? The Rachni were a threat to the galaxy. Those tanks are filled with acid. If she gets out of hand, they dissolve her. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. Was machen wir? Okay. Ich erinnere mich ja, dass das durchaus noch auf lange Sicht Konsequenzen haben kann. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. Der Chat hat ja auch darum gebeten, sie leben zu lassen, obwohl ich jetzt ein bisschen sagt, was? Rachni, soll man leben lassen? 2:1, dann bis 2:1. Auf Wiedersehen, Königin. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gehen sollten. Dann bin ich jetzt gerade unterwegs. Hier in der Hot Labs Science Station Train. Tja, wir könnten jetzt wieder abreisen.
Königin hat gesagt, wir sollen ihre Kinder noch töten. Ja, Herr Tatakowski. Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? You let these things out? I am only following the orders. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. A 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. Binary Helix planned to clone Rachni, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Obviously, they were wrong. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. Zu spät. No, I am sorry, but this will not work. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Das klingt gefährlich für alle Anwesenden. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to patch up and rearm. Sure. I wait here. I am not so much good for searching now, yes? Mother always say I would meet a bad end. Okay. Dann schätze ich mal, dass wir purgen. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. I need information on the neutron purge. The neutron purge is a fail-safe system installed within the isolation tube area. In the event of irretrievable containment loss, it is used to resolve the situation. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Mumble something. Who would have the code? Director of Operations Yaroslav Tartakovsky, or any executive officer of Binary Helix. We're moving on. Okay, das heißt, wir gehen nochmal zurück. Hey Tatakowski, wir würden das gerne starten. Gib uns den Code und W ist 12345. I am feeling not so well. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mháire a start. Oh. Tut mir leid, Jaroslav. Online. How can I help you? Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Code input 875020079. Code Omega local execution. Verify.
Omega execution in 120 seconds. Das werden wir nicht überleben, das schaffen wir nicht. Okay. Reinlaufen kriegt also nichts. Wir haben ja kurz vorher gespeichert. Okay, wir müssen also doch ein bisschen mehr Zeit lassen. Hallo, kann mein Team auch mal angreifen? Nur so ein Gedanke. Ja, da können wir mal nutzlose ähnliche Dinge machen, wie Leute in Stasis schicken. Das sind sehr viele rote Punkte, die hier unter dem Boden sind. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Oh, Granaten wäre eine gute Idee gewesen, danke. Tja. Ich schätze mal, jetzt können wir gehen. Du musst dich nochmal zum Restricted Area raus. Hier kamen wir doch an. Da ist die Trappen. Wo sind wir denn als erstes hingegangen? Ich will einfach nur noch mal kurz mit dem Chef hier reden. Aber der Fahrstuhl will nicht. Okay, sollen wir nochmal zurückgehen? Okay, ich habe das Gefühl, Noveria ist jetzt endgültig abgeschlossen. Wir kommen hier auch nicht mehr in die Richtung raus. Dann gehen wir halt einfach. Der Zug fährt sehr langsam an. Quasi nur ein Queraufzug. What's our next move, Commander? Head for the Mu relay?
The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? Ashley. We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. Look, this is a tough mission. We're all on edge. Everyone go get some rest. Crew dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch it through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Is this report accurate, Commander? You found Rachni on Novaria? And then released the Queen. Do you have any idea what you've done? How many generations until they overrun the galaxy? This Queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. Our children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, Commander. Das war kurz. Okay. Hahaha. Charm 12 von 12. Mehr geht nicht. Ja, benutzen wir eh wenig. Da scheinen wir schon das Beste zu haben. Heatsink ist deutlich niedriger. Ansonsten ist das bessere Gewehr. Okay, machen wir das richtig schön stabil. Rüstung haben wir eh alles weggegeben. Gut. So, was können wir jetzt machen? Wir können jetzt einfach nochmal rumgehen und mit unserer Crew reden und schauen, ob wir noch ein paar zusätzliche nette Gespräche führen können und persönliche Quests bekommen. Gyros Quest, Dr. Solion haben wir diesmal hier schon erledigt. Aber ich denke, wir sollten mit Liara über ihre Mutter reden. Alex schon gefragt, ob schon wieder Community-Mittwoch ist. Nein, gestern war Community-Mittwoch am Freitag. Heute ist einfach nur Barry spielt Mass Effect. If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Don't pretend it doesn't bother you. She was your mother. She was. But she was not. I prefer to remember Benezia as she used to be, before she was corrupted by Sovereign's power. The best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence, her strength. That is kind of you to say. I appreciate your concern, but I am fine. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. I should go. Goodbye, Shepard. Das war alles offensichtlich. Mit Dr. Chuck was gibt's, glaube ich, auch erst in Teil 2. Mehr abwechslungsreiche Gespräche. Okay, dann. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? We're all in for the duration. You can count on everyone to do their duty. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Da gab es kein weiteres Gespräch offensichtlich. Und dann fahren wir nochmal runter in den Hangar. Bestimmt im Hangar ist auch der Zugang zum Maschinenkern, wo wir Tali haben. Aber erstmal, hey Garrus! Commander, what can I do for you? Something bothering you? It's Saren. I'm starting to wonder whether we'll ever find you.
He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. We're getting close, Garrus. We'll find him. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do, and I'll do it. Thank you, Garrus. I'll keep that in mind. Just make sure you're ready to go when we do catch him. Yes, ma'am. You can count on me. Thanks for hearing me out. I appreciate it. Can I ask you something, Commander? What is it? Are you worried that the Council might be protecting Saren? I mean, they were really dragging their heels before. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act? I get the feeling this isn't a question. Speak your mind, Garrus. Well, maybe we shouldn't give them the chance, Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen. He could escape, or the Council might let him go. If we find him, when we find him, I say we make sure we stop him permanently. If Saren won't listen to reason, if he forces my hand, I'll kill him in a heartbeat. But only if it's absolutely necessary. But what's the point in keeping him alive? It just gives him an opportunity to escape or convince the Council to listen to him. And what about the Geth? They might try to free him. We know more about Saren's plans than anyone. But what do we really know? If we just kill him, we lose the chance to find out. Yeah, I see your point. Do you really think there's more to know, other than the fact that he's a raving lunatic? Maybe, maybe not. But it's not a chance I'm willing to take. Yes, ma'am. Danke, Garrus. Commander? What's your opinion of the last mission? You mean the Rachni, right? They were dangerous, Skipper. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. You know, you really should talk to T'Soni about her mom. She has to be hurting. Just saying, Skipper. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? Sure, if you have time. Figured you'd be busy with tactical briefings and whatnot. Don't know what I think about us attacking today, of all days. Kind of an ill omen. You mean on the anniversary of the First Contact War? The end of it, yeah. My family always marks it. I'm the only Williams here. I guess you'd be the only other one interested in it. Seems like an odd thing to celebrate. That was 26 years ago. In our family, it's not really a celebration, more like an obligation. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? There's almost nothing in your files. Technical scores and a list of crap assignments. There's a reason for the crap assignments. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. I see. That's why you drive yourself so hard. A Williams has to be better than the best, if only to avoid suspicion. That's what my dad told me the night before he retired. It takes a special kind of thick-headed to march into a job where your family's blacklisted. I did it anyway. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that. What happened to your grandfather after the war? He was relieved of command as soon as Shanxi was liberated. They brought him back to Earth in irons, but there was never a trial. They quietly demoted him and stuck him behind a desk. He retired a year later and spent the rest of his life working construction in the colonies. Sometimes we hear about attempts to get him exonerated in some official way. Nothing ever comes of them. As I recall, your grandfather held out for a long time. The Turians wrecked the orbitals in the first wave and occupied the major cities. They sat in orbit, dropping rocks on anything that moved. Granddad dispersed the troops. But when they went into the cities for supplies, the Turians would wreck a block to eliminate one fire team. Civilians were dying, his troops were starving, and he couldn't contact Alliance High Command. So he surrendered the garrison. Is this why you're always going on about the Council? If everyone else can look at Shanxi and say, this is why humanity needs to be stronger, then so can I. I'm entitled. So now you know. Gonna kick me off the ship, Skipper? You're part of the team, Williams. I don't care what your grandfather did or didn't do. Not to get all cheesy, but you're the first CO who's ever said that to me. Thanks, Skipper. But anyway, I've got things to do before we land. I'm sure you do too. Dismissed, Chief.
Ma'am. Immerhin haben wir hier noch ein bisschen mehr Hintergrund für Ashley bekommen. Shepard. So you'd rather be a merc than help your people? I'm a fighter. Das hatten wir schon. It's what I do. Aren't you at all worried about what will happen to the Krogan? What the hell do you want me to do about it, Shepard? I'm tired of sticking my ass on the line and getting nothing for it. So you're just giving up on your people? I gave up on fighting for a lost cause. I'm not like Tschüss, Alexander. I'm no hero. Bottom line, killing for credits simplifies things. You ever think about helping your people? I try not to. But there's a lot of Krogan mercs out there. I'm always running into them. Half the time I'm being paid to kill them. But that's just part of the job. You don't get to pick who your enemies are. Danke übrigens fürs Cheeren, Reinschink. You must have family other than your father. Don't you miss them? You trying to make me cry, Shepard? I've got some unfinished business with my family, but that's all. What kind of business? Before I left, I made an oath to my father's father. I swore to recover my family's battle armor. It was taken from him after the uprising. What's so important about this armor? It's a relic. Useless, really. But it was worn by 5 generations of my family before the war. It's rightfully mine. Originally, it was taken by the Turian military. We weren't allowed armor or weapons after the war. Now, it's in the hands of Ton Actus, a Turian scum who collects relics from the war. He's made millions selling Krogan artifacts that were stolen from my people. He's got several bases where he stores his goods, all fortified and guarded. I just don't know which base has my family's armor. Just tell me where to start looking. I'll upload the data to your nav system. But Commander, I want to be there when you find him. So long, Rex. Shepard. Tada! Familiarme. Argos Rohcluster. So, eben noch mit Tali reden. It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. It won't be much longer. One way or another, it'll all be over soon. You'll find the conduit before he does. I know you will. You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. We couldn't have done this without you, Tali. You've been good to me. A lot of people treat Quarians like second-class citizens. They just want us to go back to our fleet and disappear. But you've treated me just like everyone else on your crew. Like an equal. That means a lot, and it says something about you. Whatever happens, I just want to say thank you for that. I'm gonna miss you when you go back to your own people, Tali. That won't happen for a while yet. I'll be right here anytime you need me. I should go. See you later. So. Ja, ich muss noch nach oben. Mit diese mehrstöckigen Schiffe.
Job wäre ja erledigt. Aber ich glaube, wir haben auch das ganze System vorher schon abgesucht gehabt. So, Joker darf rückwärts auspacken. Message coming in. Patching it through. Commander, I'm glad you're in the area. We've got an emergency situation, and you're the only one I can trust to get the job done. How can I help, Admiral? Biotic fanatics have hit a medical research station with a psychotropic drug. The drugs have temporarily driven researchers crazy, and the biotics are effectively using them as human shields. So if I shoot everything that moves, a lot of researchers are gonna die. Exactly. A normal team could handle the biotics, but a lot of innocent researchers would die during the operation. That's why I contacted you. I'm hoping you can keep the casualties to a minimum. I'll take the biotics down, Admiral, and I'll try to limit the casualties. I know you will, Commander. I'm sending you the station coordinates now. Fifth lead out. Sphärenmeister fragt, ob das Lance Henriksen ist. Das ist eine gute Frage. Es klingt so, ne? Gleich mal gucken. Hier haben wir einen weiteren Sammelgegenstand gefunden. Helium 3. Nicht doof. Versteckt sich hier noch ein Planet? Ich kann hier nirgendwo landen, oder? Dann weiß ich nicht, wofür die Mission war. Offensichtlich doch für ein anderes System. Okay, kann ich mal sagen, was das Oracle of Death sagt. Laut Wikipedia hatte Lance Henriksen erst im zweiten Teil eine Sprecherrolle. Laut IMDb ist das im ersten. Und Nico sagt, laut IMDb hat er... genau, er ist halt Admiral Hackett. Das heißt, gut hingehört, Sphärenmeister. Das ist Lance Henriksen. Das Carcus-System des Hades-Gamma-Clusters. Okay, Argus Rom muss ich für Styx Theta, Hawking Eta, Kepler Verge, Sentry Omega, Attican Beta, Exodus? Okay, nochmal ins Journal schauen. Was? Wo wollt ihr, dass ich hingehe? Hades Gamma. Kakus. Es ist, wie gesagt, extrem hochkarätig besetzt, das Spiel im Original. Sie haben halt, glaube ich, durchaus sich gesagt, okay, wenn wir jetzt Geld ausgeben können, nehmen wir Leute aus allen möglichen Science-Fiction-Filmen und Serien, die wir mögen, wem. Meines Ettes. Oder Lars Henriksen. Joe, hier ist unsere Mission. Aber wir machen erstmal Survey. Quecksilber. Kann man sich immer brauchen.
Okay, wen nehmen wir mit? Wir sind wieder mit Tali und Rex. Anomalie. Wissenschaftsbasis. Gucken wir doch erstmal bei der Anomalie vorbei. Hey, endlich mein Planet mit nicht irrsinnig hohen Bergen. Entschuldigung, falls ich es falsch mache. Spielst du dann noch den zweiten Teil? Ja, am Anschluss wird der zweite Teil gespielt oder wird der dritte Teil gespielt, weil ich ja immer noch nicht genug mit Andromeda nochmal angefangen. Mit Zeug. Und wieder Schriften der Matriarchen. Von Matriarchin Delinaga. Das ist einfach nur eine Sammelliste, aber trotzdem. Hier hat irgendjemand gelebt, der hier ein Streichquartett übertragen hat. Und noch mehr Schriften der Matriarchen. Wir hier nochmal Schriften der Matriarchen finden? Jawohl. Offensichtlich war hier jemand Fan. Das hat eine coole, einsame Atmosphäre hier mit dem Wind. Das ist die richtige Richtung. Ah, Dex hat sich gerade einen Weltraumhamster gekauft. Sehr gut. Metalhead fragt, welche Skillung ich habe. Tech und dann Operative als zweite Skillung. Also, wenn man sich dann nochmal verzweigen kann. Das heißt, Technik, Technik und nochmal Technik. Und effektiv mit Boni schießen kann ich nur mit dem Pistol. Also man kann ja tatsächlich alle Waffen benutzen. Und ist nicht so eingeschränkt, was das angeht. Man sollte die Squad mal upgraden. Aber ich kann halt keine tollen weiteren Fähigkeiten freischalten dafür. Der Schwierigkeitsgrad ist normal, auf dem ich spiele. Okay. Ich muss aufpassen, auf wen ich schieße, weil die Zivilisten mir auch einfach ins Feuer laufen werden. Hoffen wir mal, dass meine KI-Freunde nicht die Zivilisten erschießen werden. Die ist nur wahnsinnig, die ist nicht gefährlich. Wow.
Ja, ist sehr gut. Können wir mal mit der ganzen Biotik aufhören? Du wirst gedämpft. Okay, den Zivilisten nicht umbringen. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich sterbe. Okay, das machen wir doch mal. Jetzt sprechen wir direkt vor dieser Tür. Okay, du bist nur wahnsinnig. Ich habe den Zivilisten nicht umgebracht. Okay, dämpfen, dämpfen, dämpfen. Ich weiß gerade, ist einer an mir vorbeigelaufen, aber den haben hoffentlich meine Freunde erledigt. Haben sie nicht. Verlust der Zivilisten war tolerabel. When I smile, the walls chime. I'm making so much music. Ihr seid ganz schön unter Drogen. Okay, ich denke, das war's. Hallo, Barabob. Barbarob, so rum. Wir gehen wieder. So, gab es noch irgendwo Ruinen? Da könnten wir noch vorbeischauen. Und Metalle, obwohl es langsam echt überflüssig ist. Ich habe so viel Kohle angesammelt. Es gibt keinen richtigen Money Sink in dem Spiel. Aber wir sind hier gründlich. Ah!
Musst du erst noch reparieren gerade. Warum kann ich hier nicht weiterfahren? Warum kann ich überhaupt nicht mehr fahren? Oh Gott! Ich habe mich festgefahren. Scheiße. Was soll das denn? Okay, wir sind uns einig, das war ein... Wir sind jetzt eigentlich, dass das ein Bug war, oder? Das sollte so nicht passieren. Oh, jetzt hat es mich echt vor den... Es hat nicht gespeichert, als ich rausgegangen bin. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Und die Chance ist nochmal mit weniger Toten zu machen. Rein theoretisch zumindest haben wir diese Chance. Wenn die mal aufhören... Tali, kannst du mal Leute hacken? Wie wär's damit? Du bist harmlos, ich weiß. So. Entschuldigung, wir gehen wieder. Ob er mit den Hüpfern den Würmern ausweichen kann? Ich weiß das nicht. Tatsächlich habe ich die Taktik noch nicht ausprobiert. Normalerweise strafe ich einfach immer um die Dinger rum. Aber kann ich ja jetzt mal probieren, nachdem ich gleich nochmal gespeichert habe. So. Holen wir jetzt eben noch das Metall und dann machen wir das nochmal. Let's get... Auf mich zu verfolgen.
Ich darf nur nicht wieder in einen Bug reinfahren. Erledigt. Ja, ich hätte gespeichert. Wir speichern auch jetzt nochmal. Wer weiß, ob hier noch einer ist. Und reparieren können wir auch. Okay. Zurück aufs Schiff. Message coming in. Patching it through. Good work, Commander. You took down the biotics with minimal collateral damage. I killed innocent people today, Admiral. The biotics set it up, but I pulled the trigger. Ich weiß gar nicht, wie viele. The biotics had every advantage, including human shields. You lost a handful of civilians. Any other unit I sent in would have lost dozens of innocent lives. You saved a lot of lives today, Commander. Fifth Fleet out. Jetzt Sio gefragt, ob Mass Effect gut ist. Wenn es den Geschmack trifft, natürlich. Es ist, auch in der Bearbeitung, hat es immer noch so janky Teile. Manchmal ist es zu pathetisch, von der Art und Weise, wie es inszeniert her. Aber es hat ein großartiges Worldbuilding und es hat tolle Begleitcharaktere. Es ist immer noch eine Trilogie mit einer der besten und zufriedenstellenden Stories und Crews, die ich kenne. Wir hatten ja schon alles abgesucht, ne? Bevor wir gelandet sind. Ja. Dann klappern wir hier noch die Systeme ab. Uran. Warum nicht? Auf Paragon können wir landen. Ich weiß nicht, ob wir dafür eine Mission haben. Wahrscheinlich nicht. Aber das könnten wir ja gleich noch machen. Das Streamtor hat auch ganz gut funktioniert. Mir wird schlecht beim Zuschauen, wie sie das Ding abwerfen. So, wir haben Überreste, wir haben eine Anomalie, wir haben eine Forschungsbasis und noch eine Anomalie. Fangen wir doch mit einer Anomalie an. Gar nicht ausstellen, alles gut.
echt viele von denen hier in der Gegend. Artefakte sammeln. Viktorianisches Koloniensiegel. So, Forschungsstation ist hier weiter nördlich. It's deserted. Wir speichern, bevor wir aussteigen. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. Could be answers at the excavation site. Ich nehme an, das hier ist die Ausgrabung. Willkommen in einer weiteren identischen Mine. Ja, was? Ich betreibe 30 Kreislauf. The survey team must have unearthed some alien technology that turned them into mindless fanatics. Whatever they found, it's long gone now. Ja. Gibt offenbar keine weiteren Ausgänge. Oder? Ja. In den Türen waren aber die Lichter aus. Das heißt, ich glaube, die sind nur zur Deko. Dann können wir wieder gehen.
Wir haben noch eine Anomalie und Überreste. Und hoffentlich keine weiteren Thresher-Moors. So. Ja, das Ding hier sorgt dafür, dass die GPS-Satelliten abstürzen. Hallo, arme GPS-Satelliten. So, wir hatten irgendwo hier noch Überreste. Hier auf der anderen Seite von diesem kleinen Hügel. Und erneut frage ich mich, wie Leute auf die Idee kommen, dass es schlau ist, auf meinen Panzer zu schießen. So, jetzt können wir aber wieder. Wir waren in Antaeus. Bleiben noch 2 in dieser Gegend. Es wäre natürlich super, wenn das Spiel einem sagen würde, wo man schon mal war, aber das muss man tatsächlich selber im Kopf halten. Hier kann ich landen. Schon wieder. Non-Duell. Schwer vulkanisch. Enthält eine Menge Element Zero. Ich weiß zwar nicht, worum ich hier landen sollte, aber... Heute nehmen wir mal wieder dieses Team mit. Ich merke, dass ich die Menschen gar nicht mehr mitnehme. Dex fragt, willst du das Finale zelebrieren oder einfach
dranhängen? Ich bin mir nicht sicher. Entschuldigung, ich kann das nicht jetzt ziffern. Okay, wir haben eine Anomalie, wir haben Überreste und wir haben den Außenposten eines Warlords. Das ist manchmal so, ich weiß nicht, warum ich hier bin und was ich hier mache auf den einzelnen Planeten, wenn man zu denen keine Mission bekommen hat. Also das Finale von Teil 1, das habe ich sehr gut in Erinnerung, bin gespannt, wie es jetzt ist. Das Finale von Teil 2 war okay, der Endgegner ist ein bisschen doof, aber die ganze Zelebrierung drumherum ist großartig. Okay, die haben sich beide gegenseitig über diesen Kram erschossen. Und da waren weitere Schriften der Patriarchin Dilinaga drin. Wer hat dieser Frau den Führerschein gegeben? Moment, deutet das gerade im Spiel oder draußen? Im Spiel, okay. Weil hier irgendwo ein Vulkan ausbricht. Ob das im Steam zelebrieren ist? Im Stream zelebrieren ist, ich schätze. Ungekannte Weitsicht. Samarium. Dieses Metall und ich sind nicht miteinander bekannt. Okay, was ist das hier für ein Warlord und was mache ich hier eigentlich? Haben wir irgendeinen Eintrag dazu? Strenos. Das war anders. Ferus. Suchen nach Datendisks. Ja, hier ist eine Menge Zeugs.
Aber offensichtlich niemand zu Hause. Toll. Okay. Das ist mir jetzt ein bisschen zu nervig und wir brauchen auch wirklich keine XP und Ausrüstung mehr langsam. JB Saal fragt, hat sie gerade einen Stein gehackt? Yes! Ja, das habe ich. Das Sammeln von Ressourcen funktioniert über exakt das gleiche System wie alles andere. Ich habe einen Stein gehackt. So, und hier ist ein Raumschiff im System. Mit Sicherheit habe ich da auch irgendwo eine. Können hier ausnahmsweise mal wieder jemand von unseren menschlichen Freunden mitnehmen? Ashley, denke ich, wenn wir... Ich würde sagen, es wird doch irgendwas geben, was hier besser ist. Okay. Gibt es eigentlich inzwischen eine bessere Rüstung für mich? Nein, weil ich als Tech nur leichte Rüstung tragen darf. Speichern. Waffe ziehen. So, was ist jetzt an Bord dieses Schiffes wieder schiefgegangen? Oh, Terroristen. Intruders! Kill the hostage! Ich hasse es. Hier eine Geisel befreien, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen jagen wir euch auf den Weg. Das waren alle, oder?
Da gibt es doch einen Ausgang. Nein, nicht in Deko gehen. Jetzt gerade sollst du nicht in Deko gehen. Kann doch nicht wahr sein. See how it is? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish this charade? Please, I was trying to help you people. Let's not do anything we're all gonna regret. Wie zum Beispiel euch alle Why erschießen. not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for. But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. Think about this. Burns is the one man who can help you. Yes, if you release me, I can take another look at the reparations request. What, we're supposed to trust you? Sure, you promise us freedom and say everything will be fine, but as soon as we surrender, you'll double-cross us. I'm not promising to let you go. All I'm saying is that Burns will take another look. Right, Burns? Absolutely. I had no idea that the L2 biotics were this desperate. If I'd known, the reparations will come. For whatever it's worth, I promise that. You're right. I don't want to die. Maybe something will happen this time. We surrender. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. I'll see to it that the reparations discussion is reopened. I didn't know they were so desperate. A 5th Fleet cruiser will be by shortly to pick you and the prisoners up. Ja, das hätte man auch regeln können, bevor man sich alle gegenseitig schießt. Aber so ist es nun mal. Das wäre erledigt. Message coming in. Patching it through. Thank you for dealing with the hostage situation, Commander. Chairman Burns was quite impressed by the way you resolved the situation peacefully. Your assistance above and beyond the formal duties has been noted, Commander. 5th Fleet out. Danke, Admiral Hackett. Damit hätten wir diesen Cluster abgegrast. So, wir wollten nach Argus Rom. Für die Rüstung. Für die Rüstung von Rex. Die soll sich da verbergen. Message coming in. Patching it through. General distress call from the Sacred Angel Medical Transport. Critical system failure. Losing power. Emergency landing. Argos. Communications failing. Life support and emergency transponder. Won't last. Please hurry. Okay, und Medcos können wir landen. Kannst du auch mal so zusammenstellen. Okay. Transponder-Signal, Anomalie.
durchsuchen. There is the wreckage. I do not see any survivors. Careful, Shepard. Gif! It's a trap! Okay. Tja. Mehr gibt's wohl von denen nicht zu finden. So, warte mal, wie was jetzt mit unserem... Eine Basis irgendwo im Argus Row Cluster. Wir sind im Argus Row Cluster. Hacken wir wieder einen Stein. Der Stein wirft uns ab. Okay, wo müssen wir? Direkt nördlich von hier haben wir eine Anomalie. Lutinara, was du verpasst hast, war eine weitere Geiselnahme von rebellischen Biotikern, menschlichen Makrophagen und das Hacken mehrerer Steine. Mit dem Harpun. Weitere turianische Insignien. Ready. On your order, Shepard. Ich will doch einsteigen. Ich will nicht reden. So. So werden jetzt hier noch Überreste. Und dann ist auch dieser Planet abgehakt. Aber irgendwo hier im Argus Row Cluster muss ja noch die Station sein, wo wir die Rüstung von Rex rausholen können. Ja, ich hack hier alles, Dynara. Hack the planet, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hack and Slay. Ja, Tunera, das ist nicht... Man könnte das Spiel vielleicht so beschreiben. Ich erschlage viele Leute und hacke viele Dinge. Und rutsche hier gemütlich runter in den Abgrund. Und auch die hacke ich. Okay. Das war alles, was hier zumindest verzeichnet ist. Das heißt, wir kehren aufs Schiff zurück und dann schauen wir, wo zur Hölle das hier noch sein kann. Duncan Running fragt, ob das die überarbeitete Marco-Steuerung oder die alte. Es ist die überarbeitet. Sie ist nicht ganz so überraschend, sag ich mal, in seinen Reaktionen. Okay. Da ist noch ein weiteres System. Dann suchen wir das doch mal ein. Tuntau. Okay. Ich schätze, da müssen wir hin. Vorher suchen wir das ganze System nach Krimskrams ab. Okay. So, jetzt wir können beide Turianer nicht leiden, das funktioniert sicher gut. Koststüten liegen bereit. Links ist ein verborgenes Gebäude. Ich schätze mal, da wollen wir hin. Warte. Ja, Richtung Süden. Das war schnell erledigt. This is the place. My armor's here somewhere. Wir besorgen sie dir. Nein, das wollten wir.
Aber auch sie können gehackt werden. Dicker Koraner am Weg. Okay, ist offensichtlich irgendwo oben. Oh, guten Abend, Smokey 028. Sorry, ich habe eine Weile nicht rübergeschaut. Wow, 10. This is it. I can't believe my ancestors ever wore this piece of crap. But at least I've got it back. I'm glad we could help you get it back. I might just be starting to like you, Shepard. Jetzt hat er die Rüstung zurück. Damit hätten wir Rex seine Rüstung besorgt. Und damit bin ich für etwas, was später passiert, doppelt gewappnet. Muhaha. Und ja, Kroganer sind ultimativ cool Metalhead. So, fahren wir jetzt noch zur Anomalie und zu diesem Dings da. Ich habe das Problem, dass es mir sehr schwer fällt, Dinge nicht zu machen, wenn sie da sind. Es sei denn, ich komme hier nicht mehr raus. Hier ist wieder eine große Ebene. Falls ihr ein Thresher Maus, speichern wir mal kurz. Jupp.
Feuchtigkeit. Das ist tatsächlich cool. Autofahren. Mass Effect, der Rumfahrsimulator. Physik nicht mit simuliert. Dann scheint es eigentlich mal zu sein. Ich habe gefragt, was heißt Earth Not eigentlich übersetzt? Naja, Rex heißt ja Earth Not, URD. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat es irgendeinen Hintergedanken oder irgendeine Form von Übersetzung, weil die meisten von den Namen in irgendeiner Form irgendwo entlehnt oder angelehnt sind. Da oben ist ein hackbarer Stein. Lass mich durch. Ja, fast da. Ich muss nur noch einmal todesmutig hier. Oh Gott, stürzen. Ja, eine weitere Pyramide. Sehr hübsch. Wer halt schreibt, danke, da fühle ich mich gleich besser, wenn ein Linguist das nicht weiß. Ich bin tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du jemand anderes meinst, aber wenn du mich meinst, ich bin studiert Philologin und der feine Unterschied ist, Linguisten lernen Dinge über Sprachen, ich habe Sprachen gelernt. Diese Pyramide macht weiter nichts, außer da zu sein, aber sie ist hübsch. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Linguisten lernen halt tatsächlich, was für verschiedene Formen von Sprache gibt es, was für verschiedene Ansätze für Grammatik gibt es, was für verschiedene Laute gibt es, die verwendet werden. Also sozusagen das große Bild.
Und Philologen beschäftigen sich mit einer Sprache oder einer Sprachgruppe. So. Jetzt ist Ödnet hoffentlich glücklich. So, Novari haben wir erledigt. Ferris haben wir erledigt. Vermeer ist das nächste große Ziel. Ansonsten hatten wir noch im Armstrong Nebula sind ganz viele Geth aktiv. Und wir könnten noch so viel mehr machen. Aber wie wär's, wenn wir tatsächlich mal Vermeer angehen? Zumindest noch starten. Und erneut lassen wir uns von unbekannter Alien-Technologie einmal durch den ganzen Galaxisarm schießen. Die sind ja alle nicht so spannend. Aber hier ist Vermeer und Vermeer ist hübsch. Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take him out. I'll get you in underneath their radar, Commander. You've got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joke around. Tinara fragt, welche meine Favoriten im Team sind. Garrus, Rex, Teil. Also alle. Nur die Menschen, für die finde ich eher ein bisschen langweilig. Oh nein, ich habe ein harmloses Tier erledigt. Das war noch gar keine Feinde. Das sind nur panische Krabbendingsies. Schaut euch an, wie sie hier rumkrabben. Vermeer war damals schon wirklich hübsch. Ja, aber jetzt mit dem Upgrade, mit Beleuchtung und Texturen und allem, das ist schon sehr schick. Ich will hier Urlaub machen. Ich meine, gerade würde ich alles nehmen zum Urlaub machen, aber das ist schon bemerkenswert. Rock of Death sagt, er verbindet mit dem Wasserplaneten schlechte irgendwie Assoziationen. Das werden wir noch sehen. Aber erstmal ist er einfach nur schön. Wieder schlagen auch Blitze ein. Nico weiß doch genau, warum er mit dem Planeten schlechte Assoziationen hat. Ich auch. Aber wir sind vorbereitet. Wir wissen, was auf uns zukommt. Also. Ich will diese scheiß Drohne nicht abschießen. Shit.
Ist das schon eine von denen, wo ich aussteigen muss? Nee, ich glaube, das ist erstmal nur Deko. Warte. Ja, das wird aus der Entfernung noch nichts bringen. Ah, das ist wieder schon so ein Miststalker-Viech. Hier jetzt nochmal in einer unsichtbar werdenden Version. Okay, das wird nix. Okay, jetzt schmeißen wir einfach mal Omni-Gel drauf. Wir haben genug davon, glaube ich. Aber ich glaube, es war wirklich nicht nötig, hier reinzukommen. Noch eine Plattform. Das ist einfach. So, hier müssen wir jetzt tatsächlich gleich zu Fuß rein.
Movement is down, Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to go, Shepard. So, Türen sind auf, alles ist durch. Wegen der Frage aus dem Chat, warum ich die Deathwalker nicht einfach umfahre. Ich dachte tatsächlich, das ist nicht so effektiv. Ich habe es 1-2 Mal versucht. Das hat nicht so richtig ein Ergebnis erzeugt. Da kam die Normandie im Tiefflug. Also ich meine, die kleinen Leute kann man umfahren, ja klar. Aber die großen Dinger, da habe ich mich bislang erst hier dran verhakt. Und noch ein Tor aufmachen. Man kann vor allen Dingen quasi die ganze Sequenz hier nicht speichern. Weil immer Feinde auf dem Radar sind. K.O. geschlagen. Also, totgeschlagen. Mit einer rechten Hacken. Why? Haben wir gleich Raketenwerfer. Meine Güte. That's it. Nothing between us and the Solarian camp now. Ha, jetzt konnte ich ja nicht mehr speichern. Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when we get here. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirrahe, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility, there's no doubt about that. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage.
What's so important about curing this genophage? Das wissen wir doch It eigentlich was schon. the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army. He'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. Looks like he's gonna blow a gasket. You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might, actually. Just do it carefully. I'll be careful. But be ready, just in case. I'm always ready. Okay. Wir können tatsächlich noch mal ein bisschen steigern. Worauf geben wir denn? Machen die Decryption mal voll. Und wir speichern. Gucken wir auch, ob wir heute an Ausrüstung noch was Interessantes haben. Okay, 218 statt. Nee, ich glaube, wir bleiben bei dem, was wir haben. Okay. So, wir reden jetzt mit Rex. Entscheidender Moment. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it. Calm down, Rex. I'm not the enemy here. Saren's the one you should be mad at. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon, and if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. I've been loyal to you so far. Hell, you did more for me than my family ever did. But if I'm going to keep following you, I need to know we're doing it for the right reasons. Rex, these Krogan are not your people. They're slaves of Saren, tools. Is that what you want for them? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. So. Das kann sehr, sehr, sehr leicht schief gehen. Wenn man entweder nicht ihm seine Rüstung besorgt hat oder sehr hoch überreden hat. Oder ich glaube, mit Einschüchtern geht's auch. Stirbt Rexy an dieser Stelle, weil man ihn entweder selber erschießt oder ihn Ashley erschießt, um einen zu schützen. Und deswegen war es mir sehr wichtig, die Voraussetzung zu haben, um diesen großen, fiesen Kroganer überreden zu können, weil ich ihn behalten möchte. Weil er ein guter Typ ist. Hab dich lieb, Rex.
Wir kriegen das schon hin noch mit der Genophage. Wart nur noch ein bisschen. Your ability to calm the Krogan is impressive. Warum hack ich das? Ich weiß es nicht. Aber I'm surprised you were able to reason with a Krogan. es ist so hübsch. Es ist so hübsch. Nice work with Rex. I didn't think anything would calm him down. It won't be an easy fight, but we're ready when you are. Normally I wouldn't think much of Solarians in a firefight, but these soldiers seem well trained. Turianer halten von niemandem viel im Kampf. The upcoming battle frightens me, but I know Seren must be stopped. Greetings, human. I am Commander Rentola. I can provide you with supplies for the upcoming mission. For anything else, I suggest you speak with Captain Kirahi. I should go. Ich glaube nicht, dass du etwas hast. Goodbye, human. Obwohl, vielleicht Speak hast with du the captain when you're ready to go. Menschenrüstung. Hello again, human. If you need supplies, I suggest you take them now. Let me see what you have. What little there is. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Seren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice. Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke? And how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. It does sound a bit risky. Is there no other way? No, but I think we can work around that. I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are gonna get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. We'll need someone who knows Alliance communication protocols. I volunteer, Commander. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? Who would be better suited to the mission? Either of these 2 will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Okay. Williams, you'll accompany the captain. No heroics, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? The Normandy's picking me up. How will your teams escape the blast? We will engage the Geth as long as possible. Once the bomb is in place, we will fall back to try and escape the blast radius. If we move quickly, we should be able to escape with acceptable casualties. If not, then our memories will live on as martyrs to a greater cause. You talk like this is a suicide mission. I won't lie to you, Commander. There is a chance none of us will survive this assault, even your team. But we do what is necessary. I want to know more about the bomb. How reliable is it going to be? Its reliability depends on the person arming it, but it will do the job. The drive system is highly impervious to damage from external sources. Once it has been armed, very little can stop it. The key is getting it into place and armed before the Geth can stop us. Shadow seems clear enough. What would the other teams be called? Eigor, Manovai, and Jaeto. They were the initial settlements on our first 3 colony worlds. They are at the heart of Solarian territory to this day. These names will remind my men what they are fighting for. They must have a personal stake in the fight if we are to have any chance of success. I'm ready when you are, Captain. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men.
Well, this is it. Don't do anything stupid while I'm gone, LT. You too, Commander. We'll be fine. You'll see. Yeah, good luck. Is there something you want to say, Chief? I don't know, it's just weird, going under someone else's command. I've got used to working with you. All of you. Don't worry. We'll see you on the other side. I know. It's been an honor serving with you, Commander. It doesn't matter if we're not in the same unit. We are still a team. Watch each other's backs, keep your eyes open, and fight like I know you can. We'll all come out of this in one piece. You bet, Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glory in battle is not our way. Think of our heroes. A silent step who defeated a nation with a single shot. Or the ever-alert who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Okay. Ashley können wir nicht mitnehmen. Wie wär's mal mit dieser Variante? Com check. Do you read me, Commander? Loud and clear. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. William, team your team. Manovi, Beato teams, move. Time to get some attention. Crossfire. Check for long-range turrets helping to get the target. Wo seid ihr? Die sind aber auch zäh. Der kommt nicht raus. Also wir werden zu ihm kommen. Hörst du wohl auf
Garrus zu hauen. Okay, Kommunikationsturm, Satellitenturm, Refueling-Plattform und dann rein. Riesenanlage, Riesenmission. Ich muss Zeugs als Omnigel verwursten. Und wir können... Punkte verteilen. Das wird jetzt mühselig. So, alles was... Okay, ich glaube, die 6er können wir auch schon wegschmeißen. Das macht mich jetzt nicht alles durch, keine Sorge. So, immerhin ein bisschen was hier. Okay. Something scrambled. They're targeting. We got a shot. Chief Williams, take the heat off Manavai. AWTV schreibt, hat einer raus, wie das All Junk hier funktioniert. Ich habe keine Methode gefunden, Zeugs als Junk zu wechseln. Geht mir ähnlich. Stay down. They're calling SAT strikes. Jayeto, watch for comm stations. Williams, can you see anything?
Stürmende Kugana ist kein Spaß. Bin ich doof? Ah, wir müssen jetzt zerschießen. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. So, wo müssen wir lang? Rechts müssen wir. Entschuldigung, Rex. Okay, wir versuchen über die Refueling-Plattform zu gehen. Oh, shit. Rex, du bist im Weg, ich sag's nur. Garrus, keine Raketen, das ist nicht, bitte. Meine Fresse. Knackopfeil-Chef, der fragt sich, ob Mháire gerne als Sniper unterwegs ist. Meistens, ja. Air threat has not materialized. We may be getting some help from the channel. Okay, wer ist hier noch alles? Das ist Sniper.
Hilfe! Okay, er hat sich quasi aufgelöst. Damit kann ich leben. Shadow team must be getting close. Hold the line, men. Hold the line. Ob sie die Line holden? We've got access to base security. We should be able to cut the alarms from here. Might even be able to trigger alarms on the far side of the base. It'll clear out the guards for us, but they might be too much for the Solarian teams to handle. Just disable the alarms. We can handle any guards inside. So. Gehen wir hier hinten rein. Erledigt. Ja, das noch ein Raketenschütze. Okay, soweit so gut. Hello? Is someone out there? Gefangene. Give a little ground, Williams. We don't want them to bunker up. Draw them out. What do you want? I told you everything. Who are you? Alliance, right? I knew someone would come. It tried to break me, but it couldn't. I shut it out. Okay. Soll ich mit den Leuten reden, das hat Arrow the Fox bei ansonsten die FPS auf 6 gelockt wird. Captured while on reconnaissance 6 days ago. Glad to answer, man. Never any questions from these bastards. Just whispers and poking and cutting. I've said anything to get out and get some payback. That's not too much to ask, is it? A little payback? Can you help me, or will I be carrying you out of here? I'll be at your back every step of the way. I just need to get out of here and away from that incessant whispering. They've piped it in for days now. Something's not right here, Shepard. If we don't let him out, he's as good as dead. We have to do something. Yes, leaving me here would be bad. Very bad. It's too small and the noise just won't go away. Whispering is loud, you know? I need to get out. Let me out. Set him free. He could help us. Yes, sir.
you'll find I am very good at following orders. Ich weiß, er ist vermutlich indoktriniert. Why are they repeated when they are so simple? Damn simple! Ja, interessant, dass die alle mit ihren Waffen eingesperrt wurden. Trotzdem bösartig. Die Tür will nicht aufgehen. Okay. Wir haben uns verlaufen, fürchte ich. Hier ist ein Fahrstuhl. Fahrstuhl ist aber gut. Ja, genau, in dem Moment sah ich auch, dass Ariel Fox gesagt hat, dass hier ein Fahrstuhl ist. Okay. Das sieht nicht gut aus. Husks. Oh, Entschuldigung. What is going on here? Where are the guards? Where is Sarah? No, stay back. This is important work. This is the glorious salvation of my species. You will not destroy the work we have started. Ich erinnere mich an diesen Außenbereich. Aha. Shoot! Please, I just want to get out of here before it's too late. I'm not gonna hurt you. Who are you? Ranathanoptis, neurospecialist. But this job isn't worth dying over, or worse. You think the indoctrination only affects prisoners? Sooner or later, Saren will want to dissect my brain too. I thought this was a breeding facility. Not this level. We're studying Sovereign's effect on organic minds. At least that's what I assumed. Saren kept us in the dark as much as possible. You helped him and you didn't even know why? I didn't have the option of negotiating. This position is a little more permanent than I had expected. But I can help you. This elevator behind me goes to Saren's private lab. I can get you in. See? Full access. All of Saren's private files. Are we good? Can I go? What were you studying here? It's that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the effects. Saren uses it to influence his followers, to control them. It's called indoctrination. Direct exposure to the signal turns you into a mindless slave, like the Solarian test subjects.
But there's collateral damage, too. What do you mean by collateral damage? Sovereign's signal is too strong. Spend too much time near the ship and you feel it, like a tingle at the back of the skull. It's like a whisper you can't quite hear. You're compelled to do things, but you don't know why. You just obey. Eventually, you just stop thinking for yourself. It happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. I'm gonna blow this place to hell and gone. If you want to make it out alive, you better start running. What? You can't. But I'll never. Ah! You enjoyed that, Commander. Korrekt, Garrus. Korrekt. Okay. Commander, look over here. It's another beacon, like the one on Eden Prime. Erweiterte Vision. I get the feeling something bad is about to happen. You are not Saren. Hello, Sovereign. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I don't think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am Sovereign. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You couldn't have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. There is an entire galaxy of races united and ready to face you. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The
legacy of my kind. Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it, and you will end because we demand it. They're harvesting us. They're here to wipe us out. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent, free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. Where did you come from? Who built you? We have no beginning. We have no end. We are infinite. Millions of years after your civilization has been eradicated and forgotten, we will endure. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. You're not even alive. Not really. You're just a machine, and machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander, we got trouble. Hit me, Joker. That ship's Sovereign? It's moving. I don't know what you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half. It's coming your way, and it's coming hard. You need to wrap things up in there fast. This console's been disabled. Orders, Commander. Let's head to the breeding facility. Joker can pick us up after we set the nuke. Was den Chat angeht, der gerade diskutiert, ob Sovereign Trash oder cooles Sci-Fi ist. Ich bin tatsächlich auf der coolen Sci-Fi-Sache. Das ist eine von den Parts, den ich tatsächlich ziemlich gut geschrieben finde. In der dieses... Ihr seid so unwichtig. Und diese Kommunikation mit einem fremdartigen Verständnis bzw. Wesen tatsächlich ziemlich gut umgesetzt, finde ich das. Klar, Mass Effect hat viele Stellen, an denen seine Dialoge auf einmal trashy und cheesy werden. Aber das, finde ich, ist keinen davon. Stirb endlich! Scheiß Organe-Regeneration. Oh, da hinten ist noch einer. Oh nein, du bist in deinem endlosen Kreislauf einer unentschlossenen KI gefangen. Und er hat auch überlebt. Ah, Hilfe, Rex. Puh, Schild regenerieren. Noch einmal Medigel nachschmeißen. Speichern. Und bitte keine Spoiler im Chat.
That turret can make some nasty holes. Das ist tatsächlich ein ziemlich großer Kasten. Now it's our turn. That's it. We need to clear the gate and set those charges. Oh Gott, an den Kampf erinnere ich mich. Okay, ich erinnere mich an einen sehr viel schlimmeren Kampf hier als das. Vielleicht drückt mein Gedächtnis oder vielleicht ist es anders. Charge is set. Everyone bunker down. Bunker down. All right! Nice work. That's one less thing to worry about. Commander, I'm bringing us in. I'll get as close to the site as I can. Von wo kommt sie? Bomb is in position. We're all set here. Commander, can you read me? The nuke is almost ready. Get to the rendezvous point, Williams. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. We'll never make the rendezvous point in time. Get them out of there, Joker, now! Negative! It's too hot! Can't risk it! We'll hold them off as long as we... It's okay, Commander. I need a couple of minutes to finish arming the bomb. Go get them and meet me back here. Up to the AA tower. Move! Okay, jetzt sind Kane und Ashley beide gebunden. So, das war ein ziemlich gutes Team.
Caden, machst du was aus der Tat stehen? Ah, ich schätze, ich habe mich an diesen Kampf hier erinnert. Oder einen der folgenden. Leute, was macht ihr denn da? So, einer dahin, einer dahin. Und Garrus direkt wieder am Boot. Stopp, Garrus. Rex an. Can you hold them off? There's too many. I don't think we can survive until you get here. I'm activating the bomb. What the hell are you doing, Alenko? I'm just making sure this bomb goes off, no matter what. It's done, Commander. Go get Williams and get the hell out of here. Screw that. We can handle ourselves. Go back and get Alenko. Okay. Ich gebe zu, dass ich bisher immer Caden gerettet habe. Jetzt bin ich fast versucht, das ausnahmsweise mal anders zu machen und Ashley zu retten. Was sagt ihr? Wir können uns, glaube ich, bemerkenswert viel Zeit nehmen, diese lebensentscheidende, Entscheidung zu treffen. Ashley hat die tollere Uniform in Mass Effect 3. Ashley. Okay. Okay. Ich schätze, dann wird's Ashley. Williams, radio Joker and tell him to meet us on the AA tower. Yes, Commander, It's the right choice, and you know it, Ash. I'm sorry, Caden. I had to make a choice. I understand, Commander. I don't regret a thing. Es tut mir leid, Caden.
This has been an impressive diversion, Shepard. My Geth were utterly convinced the Solarians were the real threat. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand what's really at stake. Why are you doing this? You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. They cannot be stopped. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Would the Protheans still exist? Is submission not preferable to extinction? Do you really believe the Reapers will let us live? Now you see why I never came forward with this to the Council. We organics are driven by emotion instead of logic. We will fight even when we know we cannot win. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives could be spared. Once I understood this, I joined Sovereign, though I was aware of the dangers. I had hoped this facility could protect me. You're afraid Sovereign is influencing you. You're afraid he's controlling your thoughts. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own, for now. But the transformation from ally to servant can be subtle. I will not let it happen to me. Tell me why Sovereign needs the conduit. Tell me what it is. Maybe we can find a way to stop them. The conduit is the key to your destruction and my salvation. Sovereign needs my help to find it. That is the only reason I have not been indoctrinated. Why are the Geth following Sovereign? They believe Sovereign to be some kind of god, the pinnacle of their own evolution. But the reaction of their deity is most telling. It is insulted. Sovereign does not desire the pitiful devotions the Geth hurl at it. They are just tools, and no amount of belief on their part will change that. But as tools, they are useful. They will survive the coming invasion. If organic life is to survive, we must also prove we are useful. We must work with the Reapers. Sovereign's manipulating you and you don't even know it. You're already under its power. No, Sovereign needs me. If I find the conduit, I've been promised a reprieve from the inevitable. This is my only hope. Together we can stop Sovereign. We don't have to submit to the Reapers, we can beat them. I no longer believe that, Shepard. The visions cannot be denied. The Reapers are too powerful. The only hope of survival is to join with them. Sovereign is a machine. It thinks like a machine. If I can prove my value, I become a resource worth maintaining. There is no other logical conclusion. You were a Spectre. You were sworn to defend the galaxy. Then you broke that vow to save yourself. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way is the only way any of us will survive. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. And in doing so, I will save more lives than have ever existed. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. And for that, you must die. Okay, alles was wir haben.
All right, everybody, hang on! I can't believe Caden didn't make it. How could we just leave him down there? Alenko knew the risks going in. He gave his life to save the rest of us. It should have been me, Commander. You know that. It wasn't your call, Williams. I had to choose. I chose you. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. But it should have been me. Alenko was a superior officer. I would have gladly stayed behind. Ash, how far are you gonna drive yourself? Are you trying to be a martyr? To redeem your grandfather's honor? That's not fair. What the public and the military did to him was unfair, but I don't want to lose a good soldier over it. Aye, Commander. Commander, excuse me for interrupting, but I have an idea. I think the beacon you found in Saren's base was similar to the one you found on Eden Prime. It may have filled in the missing pieces of your vision. I might be able to help you put all those pieces together. You want to join our minds again, don't you? Okay, go ahead. Relax, Commander. Embrace eternity. I never thought the images would be so intense. I need a moment to collect myself. Did the vision make any sense to you? It's a distress call. A message sent out across the Prothean Empire. A warning against the Reapers, but the warning came too late. What about the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos! The conduit is on Ilos! That is why Saren needed to find the Mu relay. It is the only way to get to Ilos. How come you never told us about Ilos before? The Mu relay links to dozens of systems and hundreds of worlds. How was I to know Ilos was the one we wanted? Without the cipher, the images in your visions were never clear. Only now do I recognize them as landmarks from Ilos. We need to get to Ilos. Forget it. The Mu relay's inside the Terminus systems. Alliance ships are not welcome there. Neither are Spectres. The conduit's on Ilos. That's where Saren's heading. I'll be waiting for him when he gets there. Saren will have his entire fleet orbiting Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You must alert the Council. We need a fleet to... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Dr. Chakwa should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. We're done here. Dismissed. Commander, there's a convoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. Commander Shepard, I'm pleased to see your mission on Vermar was a success. Saren is formidable enough without an army of Krogan serving under him. The Krogan would have served Sovereign, a Reaper. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, Ascension machine, a true artificial intelligence. This news is quite alarming, if it turns out to be accurate. Sovereign's a Reaper. Saren admitted it. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports. The ones talking about your vision and the Reapers. It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. Our own intelligence has never turned up any corroborating information. Sooner or later, you're gonna have to take something I say on faith, Counselor. Try to see this from our perspective, Commander.
Saren is a threat we can recognize. However, as far as we know, the Reapers only exist in your visions. Our decisions affect trillions of lives. We cannot act on the accusations of a single person, even a Spectre. Not without solid evidence. The Council cannot take any official action here. That is why we created the Spectres. You have the authority to act as you see fit. If you truly believe Sovereign is the real threat, you must take whatever steps are necessary to stop it. And Saren. Good luck, Commander. From all of us. Damit wäre geklärt, sie sind nicht nützlich. Tja, ich schätze mal, es ist jetzt in der Zeit noch einmal mit meiner Crew zu reden. Dr. Chakwas, ich möchte nur mit dem blauen Alien reden. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. Und ich habe starkes Déjà-vu. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I've been thinking about Saren. I actually feel a little sorry for him now. He's become a slave to the Reapers, and he can't even see it. He is trapped inside his own mind. Part of him senses his identity slowly being swallowed up by Sovereign, but he is powerless to stop it. I wonder how he first fell into Sovereign's trap. Did he think he could somehow stop the Reapers from returning? Or was he simply driven by a lust for power and glory? Whatever Saren's reasons may have been, they're long gone now. He has to be stopped. Yes, I suppose you're right. He may be Sovereign's victim, but he is also a threat to all life as we know it. Let's not spend every free minute talking about Saren. It is bad enough we are chasing him across the galaxy. I should go. Goodbye, Shepard. Das Spiel ist fast durch und langsam kenne ich mich in meinem Schiff aus. Hey, Shepard. You need something? Tali hat offensichtlich nichts Neues zu sagen. See you later. Oder warte, wenn wir sie auf ihren Vater ansprechen. Hey, Shepard. You need something? What was your father like? It wasn't easy growing up as the daughter of one of the Admiralty. Even before he joined the board, he was a prominent figure. People looked to him for leadership. He had to set an example, and he expected the same of his daughter. Plus, he was pretty strict, a military man through and through. He never allowed me to settle for anything less than excellence. As a kid, I sometimes felt like he was pushing me too hard. But now I'm old enough to appreciate what he taught me. The world doesn't owe us anything. If we want something in life, we have to earn it. Where was your mother in all this? Mother was around, but she always seemed to kind of blend into the background. Almost like she was overshadowed by my father. He tends to do that to people. She passed on about 5 years ago. Some airborne virus that swept through the fleet. Happens sometimes when the filters start to break down. I think my father took it pretty hard. After she was gone, he became even more focused on his work. I think that was his way of dealing with the grief. Sounds like a tough upbringing. You don't resent your father at all?
Like I said, it wasn't easy. My father's not the kind of person you bond with. And he wasn't around all that much. Too busy. People counted on him, and he took his duties seriously. Even when he was around, he always seemed a bit distant. Like his mind was always somewhere else. Come to think of it, I can't ever remember seeing him smile. Not once. It's like he was always weighed down by all that responsibility. I mean, I know he cares about me, but he never really showed it. Not in the usual way. I guess the best thing I can say about my father is that I respect him. I want to talk about something else. Like what? Ich glaube, über alles andere haben wir auf jeden Fall schon geredet. I should go. See you later. Kann auch sein, dass niemand mehr aktuell ein neues Gesprächsthema hat. Obwohl, ich bin mir relativ sicher, dass Ashley was zu sagen hat. Hallo, Captain Kirahe. It was an honor working with you, Commander Shepard. Despite the losses, our mission was a success. Lieutenant Alenko's actions will not go unnoticed. His sacrifice has earned humanity a great deal of respect from my people. Caden was a fine officer. He knew what the risks were, but he did what he had to. Of course. The grim reality that every soldier must accept. Rest assured, Commander, my men and I will not forget what you have accomplished here. We will leave your ship as soon as you reach your next destination. You have my gratitude, Commander. Most people would have left our team behind. The captain considers the mission a success. I defer to his judgment. Glad I could help. Good luck, Commander Shepard. Commander? About Lieutenant Alenko. How are you holding up? Can't say I'm better. Sorry for anything I said back there. I don't want any deaths on my hands, and it's my fault. Williams, listen to me. I'm in command of this mission. I made the call, not you. He's dead because of me. It's funny. I don't have any fear of dying for the Alliance. But when I think of someone dying for me... if you don't mind my asking, how did you deal with the losses on Elysium? It was my job to get everyone out safe. I failed. I vowed not to let that happen again. Same here. I'll remember him, and I'll do better for him. Yeah. I guess that's all we can do. Thanks for the advice, Skipper. Do you have a few minutes to talk? One-on-one? I should get back to my duty, Skipper. Rifles don't maintain themselves. Not yet, anyway. Dismissed, Chief. Ma'am? Commander, things got heated back on Mháire. You did what you had to do. I respect your choice. I appreciate what you did, Rex. I won't forget it. Just make sure it was worth it. Saren has to pay for what he's done. We'll have him soon enough. Then he can answer for his crimes. He'll do more than just answer if I have anything to say about it. So long, Rex. Shepard. Ansonsten hatten wir schon alles. Garrus, was ist mit dem Marco? Commander, I wanted to thank you. What for, Garrus? For everything. Taking me with you, letting me be part of your team. I've learned a lot. I've thought a lot about what you've told me. About not sacrificing innocence to achieve the goal. About finding the best way through, not just the fastest. And I've been thinking about Dr. Salion, too. I'd convinced myself that he deserved to die, but then I started thinking about why I wanted him dead. I realized it wasn't because of what he did to those people. That was part of it, but I think most of it was because he got away from me. He escaped under my watch, and I didn't like that. I let it become personal. I'm glad you see it that way. Keep that in mind when we meet Saren. Don't worry, Commander. I will. Entschuldigung, ich wollte zum Fahrstuhl. Sag ich ihm doch, dass ich mich jetzt endlich auskenne. So. Mein Blick sagt mir, dass wir gerade 5 Stunden gestreamt haben. Mit Blick zur Seite. Deswegen glaube ich, könnte man vielleicht langsam Feierabend machen hiermit. Wir können hier nochmal einen Blick auf die Galaxiskarte werfen.
Wir müssen immer noch das Mew Relay aufspüren. Beziehungsweise wir haben ja die Daten bekommen. I forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his Geth. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, ma'am. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the Terminus systems. You think a blockade's gonna stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that? Ilos is only accessible to the Mew relay, deep inside the Terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. One ship going into the Terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Mháire. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. Secrecy isn't his greatest weapon. The conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Are you insane? After everything I have done, you still don't believe me. I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. Commander. Shepard, I cannot believe they did this to you. I am so sorry. It's not your fault. It's not right. You did everything they asked and more. Nobody else could have done what you did. The Council owes you everything, everything. Instead, they strip you of your command and ground the Normandy. I don't care if they ground me, but they refuse to go after Saren. If they don't stop him from finding the conduit, we're all dead. Perhaps we could appeal, and get them to reverse their decision. I pushed them as hard as I could. They wouldn't budge. So you're going to walk away? You will just give up and doom the entire galaxy to extinction? We're out of the game for now, but I'll find a way back in. I believe in you, Shepard. I am with you every step of the way. Sorry to interrupt, Commander. Got a message from Captain Anderson. What did he want? Only said to meet him in that club in the wards. Flux. You should probably go meet with him. Okay. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore.
Exo Presley has the deck. In other news, Exogeny Corp is still denying reports that one of their survey teams has gone missing in the Hades Gamma Cluster. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, company officials refused to comment. So, wir sollen in die Wards. Okay, alles in Ordnung. Yeah, what is it? Why were you tossed out of there? Doran didn't have a clue what I was doing. He assumed I was cheating. I know Doran. If he says you're cheating, you're cheating. I was just tipping the scales in my favor. Only as an experiment. Still sounds like cheating to me. To you, maybe. But this device is merely intended to simulate situations and record results. Recording losses is easy, of course. Nobody notices those. Why do you need to record these outcomes? Ah, now you're getting to the heart of it. I've spent the last 5 years developing a system that can accurately predict wins and losses on the Quasar. I just need a few more recorded wins and I can complete the algorithms. Can you do that? Isn't that illegal? It's illegal to use my system, but I won't use it. I'll sell it to others. I just need a few more wins recorded. I think I'll take my chances the old-fashioned way. Suit yourself. Well, I have some calculations to do. Goodbye. It's not what I heard. And what did you hear exactly? Old rumors about strange metal creatures with relay. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission, just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. I won't forget this, Captain. I promise. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. There's gotta be a better way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He will not just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. The Ambassador will not forgive this, Captain. You will be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the Ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. You'll have a better chance if you go after the Ambassador's computer. I was hoping you'd say that. The Ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander? Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by.
Okay. Ich gebe zu, ich habe vielleicht ein Problem aufzuhören. Seasick? Ah, Seasick gilt als Teil von den Wards. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Hallo, Patrick Götze-Uhrwerk Verlag. Der schreibt, aufhören ist keine Option. Und ja, es ist ja im Grunde jetzt noch eine große Mission und dann ist das Spiel durch. Dann könnte man das nächste Mal mit Teil 2 anfangen. Der meiner Ansicht nach der beste von allen dreien ist. Und die ganzen Nebenquests? Stand by, Shore Party. Decontamination in progress. Ich habe die persönlichen Nebenquests von Garrus und Rex habe ich zum Beispiel gemacht. Ich glaube, man versteht dich nicht so gut, wenn du... Anderson, what are you doing here? I didn't send... Let's go. Get us out of here, Joker. Now. Was ich sagen wollte ist, ich habe schon sehr viele Nebenmissionen gemacht und ich glaube, also vor allen Dingen viele von den zufällig gefundenen. Ich glaube, an größeren ist nur noch die... Die kann man natürlich jetzt noch machen. Ne? Wir haben es zwar eigentlich furchtbar eilig. Warst du auf dem Mond? Ich war auf dem Mond, ja. Ich habe die VI auf dem Mond habe ich schon erledigt. Ich habe Rex Rüstung gefunden, ich habe den Doktor gefunden, hinter dem Garrus her war, ich habe den Asteroiden vom Absturz abgehalten. Also die ganzen großen, an die ich mich erinnere, habe ich eigentlich alle gemacht, bis auf vielleicht die Sache hier im Armstrong Nebula, wo Geth unterwegs sein sollen. Warst du auf jedem Planeten, wo du landen kannst? Ich glaube, ich war auf 80% aller Planeten, auf denen ich landen kann. Ja. Also... Das Spiel ist echt kurz. Ich glaube, du hast jetzt ungefähr 20 Stunden gestreamt insgesamt, vielleicht 25? Ja, irgendwo so in dem Bereich. Also, es ist kürzer, als ich mich erinnere. Aber ich komme auch besser durch als damals. Ich bin viel weniger gestorben als die letzten Durchgänge. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen einfacher geworden, auch im normalen Modus. Aber das... Na dann zieh's durch. Oder weiß jemand Tali-Daten? Das ist wichtig. Okay, helfen wir mal kurz. Gibt es eine im Armstrong Nebula? Message coming in from the brass at Arcturus. Patching it through. Okay. Offensichtlich redet man nochmal einmal mit mir. Admiral Hackett here. We're getting reports of a marked increase in Geth activity in the Skillian Verge. Surveillance drones have identified Geth outposts on 4 different planets in the Armstrong cluster. We need someone to take them out. We have any idea what they're after? Hard to say. They may be just gathering intel on us. Or maybe they're setting up staging grounds for hit-and-run attacks on human colonies. I'm on it, Admiral. Finding Saren is still your top priority. But you've got experience fighting the Geth. You're the logical choice to take out these outposts. We're transmitting all the locations of known Geth outposts in the Armstrong cluster to the Normandy now. Admiral Hackett out. Aretha Fox schreibt, bei den Geth da im Nebel 4 Planeten zu landen, dann ein 5. Die Daten, die du da findest, sind für Tali wichtig. Okay, dann ist das, glaube ich, vielleicht die man wirklich noch machen sollte. Aber dann schaffen wir das Spiel heute auf jeden Fall nicht mehr. Das ist vielleicht ein bisschen viel, vorsichtig gesagt. Auf 5 Planeten.
Rayingri ist unsere erste Landestation. Doch die Schriften der Patriarchin. Okay. Auf eine Forschungsaußenposten Anomalie. Das ist ziemlich cool mit dem großen Planeten. Das könnte einen vielleicht auf Dauer ein bisschen depressiv machen, immer hochzuschauen und einen Himmel voll Stein zu sehen. Aber cool ist es. Uns weiter links halten. Ich glaube, wir sollten vielleicht hier erstmal die Rampe nehmen. Die Anomalie ist schon Reichweite. Dann können wir die eben mitnehmen. Okay. Die Plünderer, die hier vormals gehaust haben, sind alle weg. Vermutlich für den Gast davon gelaufen. Ist das cool? Sie ist da oben. Ja, guck mal, hier ist eine normale Zufahrt. Könnte man auch nehmen. Ah, das unheimliche verlassene Stationsthema.
kommt ja noch so viel mehr hier. Ja, jetzt kommt der jetzt rein. Ich hasse die in den Nahkampf gehen. Egal von welcher Version. Okay, mehr gibt es hier offensichtlich nicht zu erkunden. Entschuldigung. Ja, und F für verhauen wurde gedrückt. Genau. Shepard, es kann doch nicht so schwer sein, den Weg zu finden. Ist schon komisch, wenn es dann nicht keinen weiteren Abschluss gibt, als jetzt sind alle tot. Ja, Ari the Fox sagt, die müssen alle immer nur geklärt werden, sozusagen. Und am Ende bekommt man dann einen Hinweis auf den letzten. Orchid geradet. Orchid im Geschmack. Hallo, willkommen. Wir spielen noch ein kleines bisschen Mass Effect. Ich habe vor ungefähr einer Stunde gesagt, dass ich jetzt aufhören möchte. Ihr seht, wie konsequent ich war. Wir sind aber auch schon ziemlich nah am Ende von Mass Effect 1. Wir machen zwar jetzt noch eine Nebenmission, aber danach haben wir nur noch einen Planeten mit Hauptmissionen und das Finale übrig.
Das heißt, hoffentlich wird niemand gespoilert. Antibar. Lassen wir doch Ashley nochmal wieder mitkommen. Was ist hier? Wir haben hier links eine Anomalie, die können wir vielleicht eben schnell holen, weil ich es nicht sein lassen kann. Und dann räumen wir schnell die Gäste auf. Seht ihr, ist gar nicht so weit. Also 2 Fragezeichen, hoffentlich. Hoffentlich keine Thresher-Mods. Ich hab's noch gesagt. Wieder ein Thresher erledigt. Wir müssen jetzt echt warten, bis der repariert ist. Mháire beachtet nicht das angegebene Speedlimit auf fremden Planeten. Ich halte mich an überhaupt keine irgendwie gearteten Verkehrsregeln. Okay, die Menschen hier wurden von Geth umgebracht und die Geth dann von Thresher. Der ist offensichtlich nicht wählerisch. So, dieses hier, da ist noch eine Anomalie. Okay, im Geschmack kann zumindest den richtigen Shepard-Spruch zitieren. Gute Nacht. I'm Commander Shepard and this is my favorite spot on the Citadel. Ich weiß, ursprünglich ist es Shop, aber... Mehr proteanische Ruinen. Sehr gut. Jogging, Jogging, leichtes Jogging. So, jetzt müssen wir Richtung Norden und Osten.
Nee, wir müssen nicht alle Steine hacken. Ich halte jetzt nicht an wegen dieser Mineralien. Ist nicht einfach. Cool, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn unser Signal blockiert. Driving these synthetic bastards out of this system. Okay. Noch 2 Systeme. Noch mehr Schriften der Materialchen. Das wäre unsere Landungszone. Okay. Pre-Garden Terrestrial World. Also eine frühe lebensunterstützende Welt. Grüß euch und hohe Berge. Anomalie. Anomales Signal. Geth Außenposten. So oder so fahren wir erstmal da durch den Pass.
Nicht abstürzen. Das ist so ein Planet, wo sie alles senkrecht gebaut haben. Captain Thane war hier begraben. Niemand weiß warum und wer das war. Okay, direkt nördlich von hier ist das nächste, aber ich glaube, da müssen wir hier lang und dann da drüben über den Rücken eine Chance haben. Oh, da drüben sind Geth. Ja, die schießen auf mich. Auf diese Distanz. Verrückt. Das ist ein Geth-Signal, das aber ein Kommunikationsstandard der Allianz verwendet. Seltsamer und seltsamer. Hier gibt es ja tatsächlich sowas wie eine Zufahrt. Merkt man mehr erst, wenn man runterfährt. Gute Nacht, Dr. Sue. They jammed our radar.
war's, oder? Das war's. Und Femshep. Wer auch immer das benannt hat. Genau, es fehlt noch eine Ranging. Dann kommt sozusagen der finale 5. Und dann hören wir auf. Das ist wieder ein roter, windiger Planet. Die Sonnen sind natürlich cool. Diesmal sehe ich sogar die Zufahrt, bevor ich mich irgendwo anders den Berg hochquäle. Ja, das liegt daran, dass die Zufahrt auf uns schießt. Ja, wieder so ein Aufbau. Base of operations. Hold on. This receiver's picking up some kind of transmission. Based on the signal strength, I'd say it's coming from inside the star cluster. The main Geth base. Use the signal to lock onto its location and go take it out. Dann machen wir das doch. So, haben wir jetzt ein weiteres Sonnensystem hier? Bis jetzt ist auf jeden Fall 5 und ich glaube, Grissom ist 9.
Solkrum. Ein kleiner Mond. Nehmen wir jetzt noch Beryllium und anderen Krimskrams mit, den wir hier finden können. Dann landen wir auf Solkrum. Schräg voraus. Da ist der Planet. Ist ganz schön was los. In dessen Atmosphäre. Die hatten jetzt fast alle wirklich coole Skyboxen, die Planeten. Auch schon erledigt. Okay, die um die Türme sind alle tot. Schubs. Gehen wir rein. Wow, hier gehen tatsächlich Dinge kaputt. So, den haben wir totgehackt. Ah, hier sind Flitzefrösche in Massen. Niemand mag Stalker. Okay. Ein Lied, das aufgezeichnet wurde, an dem die Geth-Welten jenseits des Perseus-Nebels geschickt wird.
Gut, dass auch Gäste-Sachen auf die gleiche Art und Weise verschlüsselt sind wie alles andere. So, Tali, ich hoffe, das sind Daten, die du gerne hättest. Jo, ist nichts mehr. Dann gehen wir jetzt wohl heim. You lead, I'll follow. Das haben wir geschafft. Und jetzt fragen wir noch Tali, ob sie was damit anfangen kann. We're fugitives on the run. Very exciting, Shepard. I wonder what the Council would do to us if we got caught. The Normandy's the best ship in the fleet. They'll never catch us. I hope you're right. What was your father like? It wasn't easy. Offensichtlich kann ich nicht wirklich mit dir reden drüber. But now I'm old enough to appreciate what he taught me. I want to talk about something Like else. what? I want to know more about the pilgrimage. When my people... But this is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. I want to talk about something Like else. what? I should go. Vielleicht muss ich das Gespräch nochmal anfangen. Shepard, I need to talk to you. It's important. Is something wrong? You know the data you took from those Geth control nodes? The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. You want to bring this data back to the migrant fleet? Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. If I give you this data, your pilgrimage is over. You'll go back to your own people. Not right away. I'll stay with you as long as it takes to stop Seren. But my people need this. You think you can use this information to destroy your enemy? Not right away. We will need to study it. It could take years, but it will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past centuries. Go ahead, make a copy. My people, I owe you a great debt, one I can never repay. The only thing I can offer in return is what you already have. My solemn promise to stay with you until Seren and his Geth armies are defeated. I never wanted anything more. Thank you, Shepard. Sehr schön. Jetzt habe ich, glaube ich, mit allen meinen Alien-Kumpels wichtige Missionen erledigt. Und wir streamen jetzt seit 6 Stunden. Okay, 5 Stunden und 59 Minuten. Deswegen würde ich sagen, ist die Zeit langsam reif, um für heute Schluss zu machen. Und der nächste Stream wird dann das Finale. Denn wir haben die Galaxis ganz schön abgegrast. Und wir haben jetzt noch einen großen Auftrag. Ilos und Saren aufspüren, der dort nach dem Conduit sucht. Und dann geht's mit Mass Effect 2 weiter. Das, wie gesagt, das ging schneller als gedacht und wir haben doch schon ziemlich viele Nebenmissionen erledigt. Das sind auch zwar viele noch irgendwie halb offen, weil man sie irgendwann abgeben müsste oder sowas, aber wenn man sich mal anschaut,
wie weit der Charakter inzwischen auch ausgeskillt ist. Das ist gar nicht mehr so viel mehr, was Sinn machen würde. Und wir sind bei Paragon auf Anschlag. Das sind die paar Punkte, dadurch, dass ich in einer Mission nicht alle von den vom Thorion übernommenen Leute befreit habe. In dem Sinne würde ich sagen, ich drücke auf den Knopf und beende den Stream. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Wir gucken, wann ich weiter streame und wir weiterspielen. Ansonsten nächste Woche gibt es einen Malstream und am Mittwoch werden wir die Forbidden Lands-Kampagne, die wir hatten, weiterspielen. Nur wir wechseln auf Deutsch und tauschen die beiden englischsprachigen Spiele aus. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die nicht lieb haben, sondern damit, dass es sich herausgestellt hat, dass sie auf Dauer die Zeit nicht haben, weil Jobs sich geändert haben und dergleichen. Aber wir haben Bock weiterzumachen mit Forbidden Lands und es ist ja schon ein bisschen was sozusagen an Vorarbeit investiert worden in die Kampagne. Also nehmen wir jetzt neue Leute rein und spielen mit denen weiter. Und das sind einmal Daniel und Ansel. Daniel und Ansel werden die beiden neuen Mitspielenden sein und Jan und Ivi bleiben dabei. Und wann Mass Effect gespielt wird, werdet ihr hoffentlich merken. Mal gucken. Möglichst vielleicht zumindest kurzfristig jeweils ankündigen. Aber wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, ich bin wieder ein bisschen süchtig nach dieser Trilogie und es fällt mir sehr schwer aufzuhören, aber ich werde es jetzt tun. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und habt noch ein tolles Wochenende. Tschüss und bis zum nächsten Mal, schätze ich. Bye.